مثل ما تعرفون النورمال سكين كلر consists of many pigments. يعني ما عندنا نوع واحد من البيجمنتس، عندنا mixture of pigments. النورمال pink color of skin is came from oxyhemoglobin. الأوكسيهيموغلوبين مثل ما تعرفون موجود بالبلد vessels الموجودة بالديرمس. Okay. Regarding the brown color، البراون color نعرفه هو هو من الميلانين اللي originated from melanocytes. اوكي. اليلو كلر يجينا من الكاروتين. الكاروتين موجود اكثر شيء بالسبكيوتينيوس فات، ايضا موجود بالهورني لاير اوف ابيديرم. هاي بالنسبه للنورمال بيجمنت، عندنا بينك وبراون ويلو. there is no natural blue pigments. يعني من نشوف بلو بيجمنت بالسكين هذا مو نورمال، معناها اكو فد شيء ابنورمال. النورمال فقط انه بينك وبراون ويلو. Regarding hair color is determined by amount of different type of melanin. It's either eomelanin اللي هو موجود أكثر شيء بالبلاك هير، والنوع الثاني هو الفيوميلانين الموجود أكثر شيء بالريد هير. The process of melanin synthesis is called melanogenesis. Melanogenesis is made by a complex process. We have the essential amino acid which is called phenylalanine that undergo a series of enzymatic steps in liver and skin to form melanin. Melanin is made within structures called melanosome. After that, the fully melanized melanosome passes to the dendritic process of the melanocyte to inject it into neighboring keratinocyte. فإحنا الميلانين راح يتكون structures اسمها الميلانوسوم. الميلانوسوم موجودة بداخل الميلانوسايت. ورا تكوينها ما يكتمل التكوين راح تنتقل الميلانوسوم عن طريق الدندريتيك بروسيس الموجودة بالميلانوسايت، راح تروح على النيبرين كيراتينوسايت، فراح تبدي بتوزيع الميلانين للكيراتينوسايت. Skin color depend on number and size of melanosomes. مثل ما تعرفون يعني أنواع من السكين. We have many types of skin color. The skin color يعتمد على number والsize of melanosomes. بالنسبة لعدد الميلانوسايت هو نفسه بكل أنواع وكل ألوان الجلد، فقط اللي يختلف هو عدد الميلانوسوم والsize of melanosomes. مثل ما تعرفون وظيفة الميلانين هو protection للUV radiation because melanin absorb and scatter the UV radiation. فلازم تعرفون إنه تفرقون ما بين الميلانوسايت والميلانوسوم. الميلانوسايت مثل ما تعرفون هي السيل that make the melanosomes، والميلانوسوم هي عبارة عن membrane bound organelle that synthesize and store melanin. يعني الخلية الرئيسية هي الميلانوسايت، بداخلها اكو organelles اسمها الميلانوسومز اللي بداخلها راح يصنع الميلانين وينخزن. الميلانين هي الصبغة اللي راح تنفرز من الميلانوسوم. عندنا مثل ما قلنا أنواع من الميلانين، عندنا الإيوميلانين موجود أكثر شيء بالبلاك، والثيوميلانين اللي هو موجود باليلو أند ريد. هاي الصورة تبين الميلانوسايت، هاي السيل الكبيرة اللي بيها دندرايتس، داخلها أكو أورغانيلز. هاي structure small structure اللي قلنا بداخلها راح يتكون الميلانين. عن طريق الدندريتيك بروسيس راح تنتقل من الميلانوسوم راح تنتقل للكيراتينوسايت، اوكي، حتى توزع الميلانين. وقلنا انه لون الجلد راح يعتمد على السايز والنمبر اوف ميلانوسوم.
النمبر of melanocyte قلنا equal، كل أنواع البشرة هو نفسه، فقط اللي يختلف هو النمبر والsize of melanosomes. We have different factors which can increase the process of melanogenesis or stimulate the process of melanogenesis. The most important factor is the UV radiation. مثل ما تعرفون exposure to UV radiation will increase melanogenesis، فممكن يسبب لنا hyperpigmentation. Other factors that can stimulate melanogenesis الميلانوسايت stimulating hormone اللي هو ينفرز من البيتيوتري gland، أيضا راح يزيد لنا الميلانوجينيسيس. Other hormones like estrogen and progesterone أيضا ممكن يسبب لنا increase melanogenesis، خاصة بالبريجننسي. نشوف البريجننت women عندها tendency إنه يصير بها hyperpigmentation due to effect of estrogen and progesterone because this hormone will stimulate melanogenesis. After sun exposure we have a tanning process. tanning تعرفوه هو عبارة عن increased pigmentation. عندنا نوعين من التانينج لازم تفرقون بيناتهم. We have the immediate pigment darkening and delayed tanning. Okay. Regarding the immediate pigment darkening, الكوز مالته هو due to exposure to UVA radiation اللي هي الويف لينث من 320 لحد 400. اوكي، من اسمه immediate darkening معناها البيجمنت darkening occur over minutes to days، يعني ممكن بعد عدة لحد الأيام. The cause of immediate pigment darkening is due to oxidation of performed melanin and redistribution of melanin from pre-nuclear melanosome to peripheral dendrites. فهاي بالنسبة لمميزات immediate pigment darkening. قلنا الكوز مالته هو UVA من 320 لحد 400. من اسمه immediate معناها سريع، يعني يبدي من دقائق إلى أيام. أوكي، والسبب مالته هو not due to melanin synthesis، يعني بعد ما يحق إنه يصير melanin synthesis، وإنما due to oxidation of performed melanin and redistribution of melanin from melanosome to peripheral dendrite. هذا بالنسبة للإيميديت تانينج. الديلي تانينج شوية راح يتأخر، من اسمه ديلي تانينج هنا راح يتأخر من 3 to 4 days after exposure. أوكي، الكوز قلنا الإيميديت due to UVA، هنا due to UVA and UVB both type. أوكي، فهاي الفروقات ما بين الإيميديت والديلي. أول شيء لازم تعرفون نوع اليوفي راديشن اللي يسبب كل واحد. الإيميديت تايب قلنا UVA، الديلي تايب UVA and UVB. أوكي، بالنسبة للديوريشن، بالنسبة للإيميديت تايب راح يكون minutes إلى حد days، بينما بالديلي تايب ممكن 3 to 4 days up to 7 days up to 1 week. أوكي، بالنسبة لأنواع التانينج. Regarding the abnormal skin color caused by either imbalance of normal pigments or due to the presence of abnormal pigment. So it's either imbalance or the presence of abnormal pigment. Abnormal pigment can be either endogenous pigment or exogenous pigment. Endogenous pigment like hemoglobin derived pigment. عندنا أنواع البيجمنت اللي تجينا من الهيموغلوبين مثل الميثيوغلوبين والسلف ميغلوبين. أيضا من endogenous pigment ممكن يكون drug مثل الجولد،
السيلفر، الأميودارون. Also diet also can be a cause of endogenous pigment like carotene and orange. Regarding the exogenous pigment, for example, tattoo pigment or local medication. Local medication like the silver nitrate that can stain the skin with black pigment, magenta paint, gentian violet, potassium permanganate, and tar. These are examples of abnormal pigment, endogenous and exogenous pigment. بس خلينا ناخذ الحضور. اللي أصيح اسمه يقول نعم. وفاء سعيد. دكتورة. مروة عبد الكريم. نعم دكتورة. هديل سامي. نعم دكتورة. محمد سرمد. نعم دكتور. قاسم. Genetic disease or acquired disease. Genetic disease, for example, albinism and paludism. Those are common disease. We have also endocrine disease like hypopituitarism. Another cause of hypopigmentation, we have chemicals like contact with the phenol or chloroquine. We have post-inflammatory hyperpigmentation. Any inflammatory skin disease can end with a hyperpigmentation, like dermatitis, pityriasis alba, psoriasis, lichen planus, lichen sclerosus. Also, infection can cause hyperpigmentation, like leprosy and pityriasis versicolor. عندنا أيضا tumors ممكن associated with hyperpigmentation, like halonephus and malignant melanoma. Other diseases that can cause hypopigmentation, we have vitiligo, which is autoimmune disease, and idiopathic guttate hypomelanism. يعني هاي فقط تعرفون الأسباب وفد كم مثال على كل نوع. First, we will start with albinism. Albinism is a genetic condition due to defect in the synthesis of melanin in melanocyte or defect in the transfer of melanosome to surrounding keratinocyte. يعني أما عندنا defect بإفراز الميلانين داخل الميلانوسايت، defect بنقل الميلانين للميلانوسوم لحد الكيراتينوسايت. عندنا نوعين either skin and eye involvement، فهنا راح نسميه oculocutaneous albinism، أو ممكن فقط involving the eye. زين هنا راح نسميه ocular albinism. الالبينيزم كل الأنواع هو autosomal recessive trait، هو genetic disease autosomal recessive trait. Albinism, patient with albinism will present with a hyperpigmentation. The whole epiderm is white. Okay, قلنا السكين كله راح يجي white ما بي أي pigment. قلنا أيضا ممكن يصير عندهم eye involvement، فراح يجينا البيشنت عنده poor sight, photophobia and nystagmus. Okay, due to loss of pigment in hair. أيضا راح يجينا الهير لونه يكون fair color، والretina also have no melanin. Okay، فالبيشنت لأنه عنده ميلانين، تعرفون الميلانين هو وظيفته إنه هو راح يسوي لنا scattering للUV radiation، فبيشنت ما عنده ميلانين فيكون incidence of sunburn more in those patients. اوكي، فبنيجي نسوي هيستوباثولوجي، ناخذ عينه من السكن بالبيشنت اللي عنده البينيزم، راح نلقى انه الميلانوسايت موجوده شكل طبيعي، عددها طبيعي موجوده، ولكن عندنا ديفكت ان ذا ميلانين. اوكي، فبالالبينيزم الميلانوسايت نمبر والسايز كله نورمال، فقط عندنا الميلانين ابسنت. عكس البايبالديزم والفيتيلايجو، راح نشوف انه بالفيتيلايجو ماكو ميلانوسايت، بينما بالالبينيزم موجوده الميلانوسايت بس اكو ديفكت بافراز الميلانين.
يعني تكون non functional. فهاي المريضة مثل ما تشوفون ما عندها بيجمنت لا بالسكن ولا بالهير ولا بالاي. زين، فهاي case of albinism. Regarding the complication of albinism, albinism patient may be complicated with sun-induced skin cancer. Okay. Regarding the investigation of patient with albinism, a prenatal diagnosis is now possible, and also a hair pulp test to distinguish tyrosine positive from tyrosine negative type. Regarding the treatment, avoidance of sun exposure by wearing big clothes and a wide brimmed hat and use of sunscreen. Okay, there is no cure for genetic disease، ماكو cure، ولكن أهم شيء عندنا البروتكشن حتى نمنع تكوين skin cancer. فدائما نقولهم avoid sun exposure, and early diagnosis and the treatment of skin tumor is critical. يعني مريض الألبينيزم لازم نسوي له دائما follow up for full examination of skin. ليش؟ حتى إذا أكو skin tumor نقدر نخلصه بداية حتى نقلل الديث ريت. هاي بالنسبة للألبينيزم. The second condition of hypopigmentation is called piebaldism. الpiebaldism is a white forelock of hair. شفناه بك السيشن، مريض عنده white forelock of hair with patch of depigmentation. Okay, patch of depigmentation laying symmetrically on limb. ممكن يكون بالlimb، ممكن بالtrunk، ممكن بالcentral part of face. Also, it is present at birth. Okay, and it is inherited as autosomal dominant condition. هنا autosomal dominant. الألبينيزم كان autosomal recessive. The melanocyte هنا راح تكون absent. بالألبينيزم قلنا الميلانوسايت كانت موجودة، فقط الميلانين ماكو. هنا الميلانوسايت are absent. والبيشنت مثل ما قلنا يجي عنده pigmented skin patch وياها wide forelock of skin since birth, and there is no effective treatment. لحظة. هذا المريض مثل ما تشوفوا عنده وايد forelock. اوكي، وعنده patch of depigmented skin بالفورهيد. هذا المريض أيضا تشوفوه patch of depigmentation موجودة على الفورهيد، وأيضا involvement of الأيبروز وياها وايد forelock. هذا piebaldism. اوكي، هاي بالنسبة للبايبالديزم. أهم شيء تعرفوه هو شنو مميزاته. عنده وايد فورلوك، اوكي، ويا دي pigmented patch تشبه الباتش of vitiligo. ممكن يصير دي أيضا involvement of eyebrows eyelashes. يكون at birth ويجي autosomal dominant، والميلانوسايت هنا راح تكون absent and there is no effective treatment. هسه نجي على الفيتيلايجو.
الفيتيلايجو common هو ايش is acquired circumscribed depigmentation found in all races and the inheritance is apolygenic. الفيتيلايجو مثل البايبالديزم أيضا there is a complete loss of melanocyte. We have two main types of vitiligo. It is either generalized vitiligo or segmental vitiligo. الجنراليزد من اسمه يعني اكو multiple patches involving different part of body، ولكن السيجمنتال راح يكون فقط ماخذ سيجمنت واحدة، راح يكون unilateral وماخذ سيجمنت من البادي، يعني not all the body involved. هذا المريض مثل ما تشوفوا عنده multiple hypopigmented macules and patches on both knee and legs، فهي عبارة عن vitiligo. First we have the generalized vitiligo. Generalized vitiligo مثل ما قلنا يعني involved more than one part of the body. ممكن يكون acrofacial يعني involving the face and acral region. ممكن يكون generalized involving all the body. It is the most common type. يكون more common than segmental type. Usually start after the second decade of life. يعني شوفها in the second decade of life and associated with a positive family history in 30% of patients. مثل ما تعرفون الفيتيلايجو هو autoimmune disease، فراح يكون به association with other autoimmune diseases مثل الديابيتس، thyroid disease والpernicious anemia. اوكي هو autoimmune disease يعني معناها cell mediated immunity، اكو T lymphocyte راح تهاجم الميلانوسايت، فراح تسبب لنا destruction of melanocyte، فراح تكون melanocyte absent in lesion of vitiligo. النوع الثاني اللي هو segmental vitiligo. segmental vitiligo راح يكون ب restriction مثل ما قلنا النوع فقط one part of body. اوكي ما راح يصير مثل الجنراليزد type، هنا فقط راح يكون one part of body. It's occur earlier than generalized vitiligo. قلنا generalized type راح يكون after second decade of life. after the second decade هذاك بالنسبة للgeneralized type، ولكن segmental type راح يكون earlier يعني نقدر نشوفه since early childhood. And it is not associated with autoimmune disease. هذا النوع not associated with autoimmune disease. هذا النوع هسه نشوفه موجود اكو hypopigmented or depigmented patches موجودة بالفيس periocular perioral and acral، فهذا النوع راح نسميه acrofacial vitiligo اللي هو نوع من انواع generalized vitiligo. فهذا نوع من انواع generalized vitiligo لان اكثر من جزء من الجسم صاير به involvement. هذا النوع acrofacial اللي هو نوع من انواع generalized vitiligo. هذا ايضا تشوفوا اكو involvement اللبس، اللور فيس، النيك والupper trunk. اوكي فهذا ايضا generalized vitiligo. هذا تشوفون هنا widespread involvement large deep patches involving the trunk upper limbs. اوكي فهذا ايضا generalized vitiligo. بالنسبة لهذا المريض تشوفوا ال depigmented patches ماخذة linear أو unilateral distribution، ماخذة تقريبا نصف الترانك وياها involvement of unilateral upper limb، فهذا راح نسميه segmental vitiligo. هذا segmental ماخذ unilateral part of the body. هذا أيضا هنا تشوفوا ماخذ unilateral
trunk linear pattern، فهذا أيضا Pigmented vitiligo. Regarding the clinical course of generalized of vitiligo، مثل ما شفنا يكون sharply defined symmetrical white patches common on back of hand, wrist, frontal knee, neck, and around body orifice. Also, the hair of scalp can be involved. أيضا ممكن associated with depigmentation of hair. The course is unpredictable. The lesion may remain static or spread. Okay? فالليجن ممكن يبقى ثابت أو ممكن يصير به spread. Sometimes the spread following a minor trauma, and this is called Koebner phenomena. Okay? vitiligo أيضا به Koebner phenomena. ممكن مريض عنده vitiligo صار عنده minor trauma في فد مكان، راح نشوف ظهور الفيتيلايجو at the site of trauma، فهذا نسميه Koebner phenomena. ممكن يصير ب spontaneous repigmentation. repigmentation ممكن يكون spontaneous بالفيتيلايجو patch. زين، repigmentation من يجينا من الميلانوسايت الموجودة بالهير فوليكل. هاي بالنسبة للجنرالايزد تايب. بالنسبة للسيجمنتال تايب قلنا هو يكون earlier، يعني المريض يجي ممكن since childhood عنده segment of vitiligo. أيضا يكون يشبه الجنرالايزد pigmentation، ولكن هنا البيجمنتيشن راح يكون difficult، يعني أغلب الحالات راح يبقى static، ما راح يصير بيه pigmentation. المريض مثل ما تشوفوا عنده vitiligo on hand، أكو عنده depigmented macules and patches involving the finger. زين، وأيضا تشوفون أكو linear lesion on leg at the site of trauma، فهاي Koebner phenomena. Koebner phenomena is defined as the appearance of a new skin lesion of a pre-existing dermatosis or an area of a cutaneous injury in otherwise healthy skin. يعني هو المريض هسه هذا ما كان عنده موجود بالليج، فقط بالهاند صار عنده تراوما بالليج، ظهر عندنا الفيتيلايجو at the site of trauma، يعني هو previously healthy skin ولكن due to trauma ظهر عنده الليجن، فهذه راح نسميها Koebner phenomena. قلنا ال patch of generalized vitiligo ممكن يصير بها repigmentation. اوكي، repigmentation راح يجينا منين؟ يجينا من الميلانوسايت. الميلانوسايت وين موجودة؟ موجودة بالهير فوليكل. اوكي، ف repigmentation of vitiligo depend on the available melanocyte from 3 possible sources. اوكي، فعندنا 3 مصادر للميلانوسايت ممكن يساعدنا انه يرجع السكين يصير به pigmentation حالة الفيتيلايجو. المصدر الأول للميلانوسايت هو من الهير فوليكل يونت، يعني الجلد عند دي هير فوليكل. اوكي، فاكو بالهير فوليكل ميلانوسايت. زين، فممكن هاي الميلانوسايت الموجودة بالهير فوليكل راح ترجع تستعيد نشاطها، فترجع تكوين الميلانين، فراح يرجع السكين نورمال. اوكي، هذا السورس الأول. السورس الثاني ممكن from the border of vitiligo lesion. اوكي، مثل هنا مثلا المريض البوردر of normal skin ممكن بها normal number of melanocytes، راح يبدي يصير بها ميلانين synthesis، فراح يرجع البيجمنت طبيعي بهاي المنطقة. هذا السورس الثاني. السورس الثالث هو from unaffected melanocyte within the depigmented area. ممكن أكو بعض الميلانوسايت ما صاير بها destruction، فممكن من خلالها يرجع أيضا اللون. أوكي، ف3 مصادر لتكوين الميلانين. أهم مصدر هو الميلانوسايت الموجودة بالهير فوليكل، هذا أول مصدر وأهم مصدر. إنه السورس الثاني هو البوردر of vitiligo lesion، لأن أكو border of normal skin surrounding the depigmented patch of vitiligo، ممكن تكون كsource of
melanocyte. والsource الثالث ممكن عندنا unaffected melanocyte inside the depigmented patch. اوكي، فهاي هي الثلاث مصادر اللي ممكن من خلالها يرجع عندنا البيجمنتيشن بالفيتيلايجو ليجن. من يرجع البيجمنتيشن راح يكون perifolicular. هسه مثل ما تشوفون هذا الليجن البيجمنت تشوفوها يعني منقطة، هاي معناها انه تتكون دار ما يدور الهير فوليكل. اوكي، فهاي معناها من يشوف هيك ليجن وبي نقاط بداخله، زين، هاي معناها good sign، يعني انه معناها المريض دا يرجع عند البيجمنتيشن. اوكي، فالبيجمنت cell located originated from perifollicular melanocyte. فمريض مثلا اجانا بالبدايه عنده complete depigmented patch، نطيناه تريتمنت، ورا فتره اجانا بهاي الصوره اللي تشوفوها هنا، فمعناها هاي good prognosis، معناها انه التريتمنت effective. ليش؟ لان اكو perifollicular pigmentation. اوكي، من موجود perifollicular pigmentation معناها اكو response للتريتمنت، فبالمستقبل ممكن ترجع هاي الباتش completely normal. اوكي، فهاي good prognosis. هسه هنا هاي الصورة شوية أوضح أيضا بيها perifollicular repigmentation in vitiligo. من تجون توصفون تقولون هاي عبارة عن depigmented patch with perifollicular hyperpigmentation or perifollicular repigmentation. معناها good prognosis، معناها أكو response للتريتمنت. أوكي، بالمستقبل ممكن ترجع completely normal. وقلنا source of melanocyte عندنا 3 source، either perifollicular or melanocyte presented in the hair follicle، أو in the melanocyte موجودة وين بالborders of depigmented patch، أو due to melanocyte inside the depigmented patch. ممكن عندنا بقايا melanocyte، أوكي، ما صاير بها destruction، ممكن ترجع لنا الميلانين فيرجع طبيعي. Okay. Regarding the differential diagnosis of depigmented patch, we have either contact with a depigmented chemical like hydroquinone or phenol. Pityriasis versicolor, which is a fungal infection, also can mimic vitiligo. Post-inflammatory depigmentation also. Patch of Albinism, قلنا تشبه الفيتيلايجو. Leprosy also can mimic vitiligo. Leishmaniasis, okay, in some cases can mimic vitiligo or can leave a post-inflammatory hypopigmentation looks like vitiligo. Regarding the treatment of vitiligo, the treatment is depend on patch, if it is a recent patch or old patch. يعني إذا عندنا patch of vitiligo recent بعدها جديدة توها متكونة، نقدر نستخدم بالتريتمنت potent or very potent topical steroid applied for 1 to 2 months. اوكي، فعندنا أول شيء potent steroid. أيضا نقدر نستخدم topical calcineurin inhibitor like 0.1% tacrolimus ointment. Saline also can be used with UVA, يعني PUVA therapy. UVB also can be effective. يعني كل ما بدينا بالتريتمنت مبكرا يعني كل ما النتيجة تكون أفضل، لأن النيو ليجن راح يكون ب response better than old lesion. إذا البيشنت ما استجاب للعلاج نقدر نلجأ للسيرجيكال choice مثل الأوتولوجاس سكين جرافت. إذا ضلينا نعطي تريتمنت ويستجاب المريض للعلاج ممكن نلجأ للسيرجري مثل الأوتولوجاس سكين جرافت. أوكي، هاي بالنسبة للريسنت باتش تريتمنت.
regarding established vitiligo اللي lesion قديم معالج المريض من البداية. Okay. As a general rule, it is best to left untreated in most white people. فأكثر شيء بالوايت يعني قد ما نستخدم له علاج ما راح يصير بيه ريسبونس، فالأفضل إنه نتركه. Sun avoidance and sunscreen preparation needed to avoid sunburn. مثل ما تعرفون المنطقة ما بيها ميلانين فراح يصير بيها sun damaged more than normal skin. فadvise the patient to protect the skin from sunlight. This is regarding vitiligo. Another cause of hypopigmentation عندنا post-inflammatory depigmentation. من اسمه post-inflammatory depigmentation معناها any inflammatory skin disease after healing ممكن يسبب لنا post-inflammatory depigmentation. مثال عليها الدرماتيتس، السورايسيس، الساركويدوسيس، اللوبس ارثيماتوسس، اللايكن بلانس، والكرايوثيرابي or burn. البترياسيس ألبا اللي شفناها البارحة ذاك السيشن أو البارحة is common on face of children. زين شفناها أكثر شيء قلنا موجودة بالفيس. هي probably a variant of dermatitis or eczema تجينا على شكل hypopigmented macule or patch with a fine scale. And exposure to sun make the patch more obvious. تشوفون هذا المريض multiple hypopigmented macules with a fine scale involving the face. After sun exposure تكون more prominent. وهاي هي pityriasis alba. أكثر شيء نشوفها بالchildren وهي variant of eczema. هذا المريض أيضا عنده multiple hypopigmented macule involving the face with a fine scale. أوكي فهاي هي pityriasis alba. هسه خلصنا disorder of hypopigmentation. عندنا disorder of increased pigmentation اللي هي الهايبرميلانوسيس. أكو أسباب للهايبرميلانوسيس or hyperpigmentation نقدر نقسمها إلى genetic causes. مثال عليها بالفريكلز، الانتيجينز، الكافي أوليت ماكيول. هاي بالنسبة للgenetic cause. ممكن أيضا endocrine cause like Addison disease and Cushing syndrome. Also we have metabolic causes مثل البيلياري cirrhosis والهيموكروماتوسيس. Nutritional cause like malabsorption, okay, and the kwashiorkor disease and pellagra also can cause hyperpigmentation. Drugs like a photosensitizing agent, estrogen and progesterone also can induce hyperpigmentation. Psoralen also and minocycline also can induce hyperpigmentation. We have also the post-inflammatory hyperpigmentation. هنا أيضا any inflammatory skin condition ممكن after healing تسبب لنا either hypopigmentation or hyperpigmentation. Common inflammatory skin diseases that cause hyperpigmentation عندنا lichen planus, systemic sclerosis, poikiloderma. Tumors also associated with hyperpigmentation مثال عليها البيجمنتد نيفاي والمالجننت ميلانوما. Regarding the genetic cause of hyperpigmentation, we have the freckles. The freckles أكثر شيء نشوفها وين؟ نشوفها بالred hair or blonde person.
تجينا على شكل sharply demarcated light brown macule usually less than 5 mm in diameter. اوكي نشوفها اكثر شيء مثل ما قلنا بالred hair or blonde person. تجينا على شكل sharply demarcated light brown macule less than 5 mm in diameter. They multiply and become darker with a sun exposure. On histopathology راح نشوف اكو increased melanin in the basal layer without increased number of melanocytes. يعني number of melanocytes راح نشوفها normal، فقط الميلانين هنا راح يزداد. هاي المريضة اللي تشوفوها هي white skin multiple hyperpigmentation. تشوفون هاي الفريكلز تكون well demarcated. اوكي well demarcated brown macule involving the base. أكثر شيء نشوفها بالتشيك والبرج of the nose، فهاي freckles. اللينتايجو هي light or dark brown macule، هنا راح تكون شوية أكبر من الفريكلز، تكون من 1 ملم لحد 1 سنتيمتر، وتكون regular outline. اللينتايجو بأنواع، ممكن يكون simple، ممكن يكون senile or solar lentigens. السمبل لينتايجو نشوفه أكثر شيء بالأطفال، ممكن أيضا موجود in area not exposed to sun، حتى بالميوكس ممبرين ممكن يصير به involvement. while the senile or solar lentigens تكون أكثر شيء موجودة بالmiddle age وبالelderly patient، common on the back of hand، نسميها age spot and on face. هنا بالانتيجينز عندنا increased number of melanocytes. قلنا بالفريكلز الميلانوسايت عددها طبيعي، لكن عندنا increase in melanin، بينما بالانتيجينز عندنا الميلانوسايت number increase. treatment usually unnecessary، فقط عندنا نقدر نمنعها عن طريق avoid sun exposure by use of sunscreen. Also can be treated with the cryotherapy, laser therapy, and application of retinoid cream or hydroquinone cream. هسه هاي الصورة تشوفون فرق بالهيستوباثولوجي ما بين الفريكل واللينتايجو. الفريكل هاي تشوفوها الصورة هي عندنا فقط increase in melanin. هاي الدوائر الحمر هي الميلانوسايت عددها نورمال، يعني هنا وين تجون تقارنوها ويا normal histopathology تشوفون عدد الميلانوسايت طبيعي ما يزداد، فقط عندنا الميلانين يزداد. هاي حالة الفريكلز. بينما بحالة اللينتايجو تشوفون انه عدد الميلانوسايت هاي الدوائر الحمر هنا هواية، يعني الميلانوسايت will increase والميلانين ايضا increase، وتشوفون انه اكو elongation بالريتيرجز. هاي الريتيرجز اللي موجودة بالجنكشن ما بين الابيديرم والديرم، اوكي تشوفون صاير بيها elongation، فهاي بحالة اللينتايجو. فالفريكلز فقط increase melanin، فقط increase melanin، بينما اللينتايجو بيها increase melanin increase melanocyte وبيها elongation of retirages. هاي بالنسبة للفروقات بالهيستوباثولوجي. هنا أيضا موضحة نفس الشيء مثل ما قلنا، هذا النورمال سكن، هنا بحالة الفريكلز increase melanin، وبحالة اللينتجز تشوفون اكو increase melanocyte و increase melanin وياها صاير elongation in the retirages. فهنا ملخص مقارنة ما بين الفريكلز واللينتجز. regarding the age of onset، الفريكلز تكون in early childhood، اوكي، والسولار لينتجز قلنا راح تكون middle age to old patient، بالelderly فيكون age older. regarding the skin color، الفريكلز قلنا نشوفها أكثر شيء بالlight skin with red or blonde hair and blue eyes، while lentigens راح نشوفها أكثر شيء بالlight and darker skin،
يعني ممكن موجودة باللايت سكين أو ممكن موجودة أيضا بالداركر سكين. Regarding the duration، أوكي، بالنسبة للفريكلز تكون fade with age. كل ما المريض يكبر شوية ممكن عدد الفريكلز يقل، بينما بالانتيجنز راح تبقى for life. Regarding the relation to season، الفريكلز تكون darker in summer and lighter in winter. بالصيف راح تكون أغمق من ما هي بالشتاء، بينما الصورة الانتايجون نفسها بالصيف وبالشتاء ما راح يتغير اللون. Regarding the size، مثل ما قلنا الفريكلز تكون smaller والانتيجينز راح تكون larger. هسه هنا هاي نسميها senile antigens multiple irregular border hyperpigmented macules involving the dorsum of the hand in elderly patient. فهاي نسميها solar lentigens or senile lentigens. هاي هنا simple lentigo involving the face, well demarcated hyperpigmented macule, sharp edge on face. فهاي simple lentigo. عندنا some diseases or syndrome associated with multiple lentigens. اوكي، مثال عليها مثل البيست-جيجر syndrome اللي هو autosomal dominant condition. البيشنت راح يجي عنده multiple scattered lentigens on buccal mucosa بالgum. اوكي، يشوفها بالبوكال ميوكوزا، ممكن بالgum، ممكن بالهارد باليت، بالهاند، بالفيت and associated with a polyposis of small intestine. هذا البيست-جيجر syndrome. اوكي، فهو associated with multiple lentigens involving the oral mucosa and polyposis of small intestine. هسه هاي المريض عنده البيتس-جيجر syndrome. نفحص الأورال mucosa ليشوفون أكو multiple lentigens involving the lips. Inside the mouth also there's involvement. أوكي، لازم هذول المرضى رأسا من نشوف عندهم هذا الشيء ندسهم for colonoscopy، راح نشوف عندهم multiple polyposis involving the intestine. Another example of hyperpigmentation عندنا الميلازما. Melasma is acquired symmetrical hypermelanosis occur in sun-exposed skin, especially the face. The area of hyperpigmentation are well-defined age, more common in women and of all races, but mostly on dark skin patient, skin type 4 to skin type 6. Hypermelanosis become more darker on sun exposure. الميلازما كلكم شايفيها أكثر شيء بالفيميل. أوكي، especially dark skin female. أكثر شيء نشوفها بالsun exposed part on face. أوكي، تكون well demarcated hyperpigmented patch وبتكون become darker after sun exposure. أكو عدة عوامل ممكن تسبب لنا ظهور ميلازما. أهم عامل هو sunlight. ثاني عامل هو البريجنانسي due to hormonal changes in pregnancy ممكن يسبب لنا hyperpigmentation. الاستروجين ثيرابي، الاورال contraceptive ثيرابي أيضا ممكن يزيد لنا الهايبربيجمنتيشن ويسبب لنا ميلازما. الثايرويد dysfunction أيضا ممكن يسبب لنا ميلازما. الفوتوسensitizing drug أوكي أيضا ممكن يسبب لنا hyperpigmentation. هاي عدة عوامل ممكن تأثر على pigmented skin وتسبب لنا ميلازما. هسه هاي المريضة تشوفون عندها well demarcated hyperpigmented patch involving the cheek, upper lip, above the upper lip والnose. هاي الميلازما.
Regarding the treatment, it's usually unsatisfactory. يعني حتى لو نعالجها إذا أكو precipitated factor راح ترجع عندنا مرة الأخرى. خاصة in female. Okay, due to hormonal changes and sun exposure. أهم شيء نقول للمريض avoid sun exposure by using a sunscreen. Also, we can use a bleaching agent that contain hydroquinone and retinoid and steroid. Also, we can use a chemical peel for treatment of melasma. Other causes of hyperpigmentation عندنا الendocrine cause for hyperpigmentation. مثال عليها الأديسون والكوشينغ والبريغنانسي. الأديسون disease caused by overproduction of ACTH. مثل ما شفنا الكيس بالسيشن قلنا البيجمنتيشن ممكن يكون generalized وممكن يكون involving different part of body. أكثر شيء نشوفها قلنا بالpulmonary creases. أوكي نشوفها أيضا بالنيل ممكن يصير nail hyperpigmentation. ممكن يكون عندنا oral mucosa hyperpigmentation. أوكي بالكوشينغ syndrome due to increased ACTH أيضا ممكن يسبب لنا hyperpigmentation يشبه الhyperpigmentation of Addison disease. البريغنانسي أيضا قلنا هي cause of generalized hyperpigmentation. المناطق اللي أكثر شيء نشوف إنه بيها hyperpigmentation هي النبل والأريولا. أوكي أيضا نشوف مثل ما شفنا بالسيشن السابق اللينيا نيجرا. أوكي والميلازما أيضا هي شكل من أشكال الهايبربيجمنتيشن يعني pregnancy. Chronic renal failure أيضا may be a cause of hyperpigmentation. In chronic renal failure, the hyperpigmentation due to increased level of pituitary melanotropic peptide that are normally cleared by kidney. When it is dysfunctional, so those pituitary melanotropic peptide will accumulate and cause increase in melanocyte on synthesis. Regarding the manifestation of systemic of reticulated hyperpigmentation with erythema اللي كانت unilateral leg هاي كانت erythema abigini. والكيس الثالثة of erythematous plaque with multiple papule and pustule with visible telangiectasia of face كانت acne rosacea of papulopustular type. كلكم